Good morning. Welcome to the late hour broadcast as we continue to wake up the spirit of many Yoruba people that are still sleeping. Tori ojo lati 63 years of the lies of the British and the fraudulent Western world. Don't for any false hope lórí Nigeria, even though most of them knows that Nigeria will never work. As I welcome us to this early hour broadcast, mo ní ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì tí à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. As I say all the time, kò sẹ́ni kankan tó ń bọ̀ wá gbà wá sílẹ̀. Àwa la máa gbára wá sílẹ̀ nínú ìdààmú tí British kó wá sínú ẹ̀. And the only way we can do that is to work towards the dissolution of Nigeria. This is Koikimedia Live, and I say good morning and welcome to the early morning broadcast. Today is the 14th day of the month of August, and it's exactly coming up to 3 minutes past 3 a.m. in London. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá báyìí, inú òkùnkùn ni àwọn èèyàn wa wà, and they've been like that for decades, and nobody seems to care. And the world looks away while millions of Yoruba people continue to languish in poverty, in debt, and the security that has failed. And these are the questions that we ask all the time. For how long can we continue in this direction? Some say it can last for as long as we are gullible to accept, the lies and the deceit of the international community. The international community knows that Nigeria failed from the time Nigeria was amalgamated in 1914. But rather than allow every Yoruba people and the rest of the indigenous people to go their separate ways, they continue to tell lies, and lies that are built will eventually collapse one day. But to collapse, that is the responsibility that myself and you would have to come in and ask that pertinent question. Ṣé Ọlọ́run ló create Nigeria? Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run ló create Nigeria, what was the reason why God created Nigeria? Did He created Nigeria for human like us to suffer? Kó jẹ́ pé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun nìkan ni wọ́n máa gbádùn? Or is it a deliberate act that Nigeria was created so that millions of Nigerians would die and eventually they will not reach the purpose of the life? Because we are here for a purpose, and it seems that what we are told now is that the purpose why we are here is just to serve God. About it to serve God, we can return back to wherever God is, and then Allah wa accountable. But that is not the reason why we are on this earth. Ọlọ́run dá gbogbo ẹ̀dá láyé for a purpose. Ó dá ìran kọ̀ọ̀kan sáyé yìí for a particular purpose. Our own purpose have not been fully established. So America kọ́ ni Ọlọ́run nìkan dá sáyé, and likewise kò ń ṣe àwọn Britain, kò ń ṣe Canada. We don't have to be looking at those countries as if tá bá ti débẹ̀ a lè ṣoríire. We can be successful in our own beautiful territory, and we can succeed. But apparently, the reason why all that has not worked is because of the criminal gangs running that contraction. Thank you, in Nigeria. I've woke up just about almost an hour ago, and I kept on deliberating. What is the purpose of the life that we are created for? Are we created to suffer? Kí àwọn kan, you should see them, Dele Momodu, as if àwọn kan lọ́lọ́run create. That is the crazy
Akinwumi Adesina. These are all criminals, that tells us that Nigeria will be successful. But yet, they know that there is nothing called Nigeria that can be successful. Until it was successful is for us to get the fucking hell of that messed up country. Tamolori Buruku British to create. But many people that are at home self, they cannot open their window like I would do in my house. One need the burglary, they all sleep like they are prisoners. Many Yoruba people go to bed as prisoners in their own domain because of the insecurity that has taken place. Mukiyami beauty amakwe, Muki Ubentewa in America. And I wonder pé ṣé mo ti sùn ni? Nǹkan kan náà ló máa ń tàyàn jí. Nígbà tí èèyàn bá tají, a wá máa wo gbogbo ẹ̀, and you ask question. Question yẹn ni wọ́n fẹ́ jẹ́ ká béèrè nílùú òfò tó ń pè Nàìjíríà, ìlú tó ti mọ ẹ̀jẹ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, and eventually it will break up. Bóhun babaláwo kó máa sàsí pé kí Yorùbá kó má kúrò ní Nàìjíríà, Elédùmarè máa mú wa kúrò nínú ẹ̀. As we continue to tell mainly Yoruba people, the gullible ones, tí wọ́n jí lójoojúmọ́ nínú òṣì, nínú ìyà, nínú ooru, nínú ìdààmú, nínú làásìgbò, tí ó jẹ́ pé ìyà tó máa pa yín, tí a ní ká yọra wa kúrò nínú ẹ̀, tí ẹ̀ ń bá wa jà lójoojúmọ́. One day, like I always say, one day, you will realize that we are doing this for nothing than to save the future of the Yoruba people. Táwọn olóṣèlú olórí burúkú Western world tí wọ́n dá padà sẹ́yìn, àwa la wá bẹ̀rẹ̀ sí sá káàkiri bí ẹṣọ oníwòlímọ̀. When we have what it takes to succeed as people, when we have what it takes to survive, this program will probably be about an hour, then I'll go back to bed. But I just want to wake you up because ojú oorun ni gbogbo wa wà. Oorun òfò tá kúkú ti ń sùn látijọ́ ẹ̀. Oorun ìyà tí gbogbo wa sùn títí tí a fi gba àwọn àlejò ọ̀ràn sínú ilé, àwọn olórí burúkú tó kóra wọn tó pera wọn ní leaders, àwọn tó pera wọn ní olóṣèlú tó jẹ́ pé òkò la ṣe máa sọ pa gbogbo yín láìpẹ́ láì jìnà. Àwọn tí wọ́n dààmú ilé ayé wa tó fi di pé we are living a world that is not meant for us. Everybody is living a fake life. Ẹni tó wà ní Nàìjíríà ń live fake life. Ẹni tó wà nílùú òyìnbó ń live fake life. Àwa dẹni táwọn wá pépà America, pépà Canada. When àwa nílẹ̀ tiwa tó lè succeed wa, tí a need láti lọ wá document àbí immigration for the purpose of reason tá ṣe fẹ́ gbé ní abroad. The reason why many of us have lived longer, and I think what has inspired me again tonight, before I go to bed, my last caller, bàbá yẹn náà ti ṣe 45 years l'America. These were people that fought during the days of Tinubu. Most often, Tinubu, when many of you think that he has anything to offer, Baba bomb bastard in me. Baba took me Milan Latin America. These were people that knows Tinubu very well during his days in Chicago. I will not tell you everything I was told because as journalists, we hold on to certain things, especially when credible information of people that know somebody like Tinubu, the criminal, the drug baron, the Olori Buruku tó fẹ́ fi tiẹ̀ kó bá 200 millions of Yoruba people around the world. Bàbá yẹn jẹ́ kó yé mi pé ṣé mo mọ̀ pé there are Yorubas all over the world, but each time tí à ń pè fún ìjàngbara báyìí, ìjà tẹ̀ ti consult àwọn tí wọ́n jẹ́ Yorùbá tó wà níta káwọn náà lè bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. A ní Yorùbá ní Panama, a ní ní Cuba, a ní ní Brazil. Ká tẹ̀ wá agree pé gbogbo àwọn ta níyẹn wọ́n ṣe Yorùbá. Let's just for argument's sake pé gbogbo àwọn ta ní tó wà ní gbogbo agbègbè tá à ń sọ yìí wọ́n ṣe Yorùbá. But àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí a dẹ̀ confirm pé Yorùbá ni wọ́n, what do we do to save their lives? Because their life is already been mortgaged by the bastard criminal Western world that are telling us that ó dìgbà tó bá dé America kó tó lè rí proper education, ó dìgbà tó bá dé UK kó tó lè rí proper education, ó dìgbà tó bá dé Europe kó tó lè kàwé tó dáa. Why does that have to be so? It's a question that many people need to ask. Why do we need to travel thousands of miles away from ilẹ̀ tí Ọlọ́run fà wá?
tí ó dá tó create gold, water, air, mineral resources, and good people. Kí ló dé tó jẹ́ pé a abandon ilẹ̀ yẹn, àwa wá sílẹ̀ onílẹ̀, àwa ń wá paper, ẹlòmíì wá, irú èmi nísìnyí, it took about 15 years just to survive, to live in this country. Mo dẹ̀ sọ pé mo ò fẹ́ gbé níbí báyìí mọ́, ẹ jẹ́ ká lọ gba ara wa sílẹ̀ lọ́hùn. Àwọn nínú ẹ jẹ́ ká má ti gba ara wa sílẹ̀ o, ẹ jẹ́ ká ṣì wà nínú ìyàtòfò. Even though majority of us are live outside, like daddy tó pè mí láti America lánàá, 45 years he has spent living inside, America. And he said to me, I don't want to live here anymore, but can they just go back home? Where is home? Home that is not secured, home that is not safe for millions of us anymore. Ilé tó jẹ́ pé ó ti di crime scene. Every part of Yorubaland as we speak tonight is currently in danger. But many Yoruba people as well will always tell you that we are not in danger. It is because we are thinking that we are in danger, but we are not. But that is a lie to itself. We are all in danger. And the longer tabak person in Nigeria, it might be because I got to keep all my phones charged, especially people like us. I can't, even though I'm not in Nigeria, I still have to get my phones all fully charged while I'm running my program like this. Àwọn tó wá jẹ́ ọmọ Yorùbá tí à ń pariwo fún tó wà nílé, I wonder the kind of life they want. Is it the life of kákọ̀sìn Ọlọ́run nìkan, and that is it? Ọlọ́run gan iṣẹ́ ọ̀dẹ̀ náà. Ọlọ́run tó dá wa, ó dá wa for a purpose. And that purpose must be established before we die. But if we all refuse to accept the reason why tí Ọlọ́run ṣe dá wa sáyé, we will die, and that reason and purpose will not be achieved. But for us to achieve it, we got to do what needs to be done, which is first asking for who are we, Taniwa? Because the lies that these bastard àwọn olórí burúkú colony tí wọ́n wá da gbogbo ilé ayé rú, kò ń ṣọ̀dọ̀ wa nìkan ló dàrú, kò ń ṣọ̀dọ̀ wa nìkan ló dàrú. They destroy many other indigenous people. The Indians were destroyed, the Pakistan were destroyed, the Bangladesh were destroyed for the 200 years of the messed up colony during the British Empire. They were moving and taking what does not belong to them. They created the many problems that the world is facing today. And the world will need peace. There will not be peace in this earth. There will be crisis, there will be war, there will be anarchy, until the true meaning of people is been established. If the true meaning of people are not established, forget it, many areas will continue to experience instability. It does not matter wherever it is. There will be so much instability around the world because ìkàtọ́ṣe fún each indigenous people will not go without people fighting back. And that is why the world that we are living today, many people are now realizing what has played out, especially during those dark era, because Nigeria also went through that dark era. Slave trade, Sonny. Do you know how many innocent lives were killed because they wanted to take them for slave trade? People that decided that they don't want to leave their territory, they pulled them out of their territory, they forced them into the slave trade, and that ended to become where and what we have today. And the question is, can this be reversed? Yes, it can. How is the question? How do we reverse it? Through a peaceful dialogue, through a means where there will be limited bloodshed. Because left to me,
if I was meant to be the one in charge without any other leaders, I would have created more bloodshed in that country. And this is me personally. I would have made sure that bloodshed flow gone. Any makumakuni. Torí pé àwọn lè hold wa responsible kí millions of our people continue to suffer. Many people think that ó dìgbà tó bá kúrò nílẹ̀ Yorùbá kó tó lè succeed. Why must that be so? Why tó jẹ́ pé ó dìgbà tá bá kọ́kọ́ kúrò nínú ibi tí Ọlọ́run sọrí wa kalẹ̀ sí? It is good to explore. It is good to travel around the world. It is good to visit countries of your choice. But kò ń ṣe dandan pé o gbọ́dọ̀ kúrò. Mo pàdé òyìnbó kan lánàá, a woman. Because of the far-right issues tó ń lọ ní UK presently, that is now telling us, and I'm going to be blunt this early warning, and I expect that we don't have children watching. Oh, fuck off. Go back to your country. That all this mess that they've created, àwọn ti gbàgbé. Pé àwọn bàbá ńlá wọn tí wọ́n káàkiri níbi tó ti ń explore, tó ti parọ́ fún ọmọ Yorùbá pé àwọn làwọn create River Niger, páwọn làwọn founded, and many other lies that we have been told. This program, like I said, will end at exactly 4 o'clock. So I'm very, very pressed with time. So Muki Bubua, I will not be mentioning names and all that. I don't want to go straight into the program. Because, like I said, the bitterness in some of us today, we must tell the people that are thinking. I'm not talking about the West. Look, the West cannot do any fuck off. Fuckery wall. The least they can do is to assassinate people that wants to free other people. That is the least they can do. And that is only Teledumariba Funwashe. They've done that in the past. And we know what they can do. But the fact that look on rope, they are powerful, I will tell you that you are not. I, OLAYOMI KOIKI, will tell you that powerful. Because what can destroy that part, the North is already playing out. The stupidity of the Yoruba people is that I want not to suffer, I want to exit Nigeria. It has shown in the protests. The way the military operated in the North, they did not operate with us, even the nearest rally, Tashel in Lagos State. Do you know that in the North, what hijacked Moto Lopa? And yet, they were left to operate as if they're owners. But because our Tashin Rope, Afikro in Nigeria, welcome Agbele Law, most of it Pama Jaguni, they bati ja nigba Yoruba nation. Diplomacy ma padà wá balẹ̀ àárín méjì ni. Because diplomacy táwọn bàbá ń lò lọ nísìn àwọn ò ní sọ fún yín pa máa jà, èmi sọ fún yín pa máa jà ni. Media lèmi. Ẹni bá sọ pé àní jà àní gba Yorùbá nation. Ọlọ́run gan sọ pé a máa jà. Bí ọ̀kan bá sọ fún yín pé ní jà bàbá làárọ̀ ni. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè sọ fún mi pé intan bá lọ yìí kò ní padà ní. I jẹ́ pé ready láti lọ nìyẹn. And some of us will just sit back and we will continue doing exactly what you want us to do. Kama pariwo, Yoruba nation no going back. Àwọn èèyàn wọlé wá pa wá. Governor ní kankan ṣe sí. Mo ní mo bá DSS sọ̀rọ̀ lánàá. They can't do fuckery. I will not tell you all the details of what the woman told me. Ọwọ́ wọn ti bọ́. Ní government. The Yoruba land is completely taken away from us. But the stupidity, Igbo Lambaja, whereas we have multiple problems and many people that are fighting us to Bruku Yoruba. The divide and rule. Igbo no fail, let them fuck off. I don't know how let us fuck off. Kolukaluku madalo. But what we divide and rule? And so Lagos, or Lagos, what is Bagbo lẹ́yìn? And you bomb pastor Dolori Bruku. What is Bagbo lẹ́yìn pátá? Kò ṣe gbogbo nǹkan la máa sọ síta. That is why many of you will die in Yorubaland. Money 1 million people máa kú. Part of the people that will die, ó ti wà lẹ́tí 1960. Kò tí pé 1 million. I will even say the 1 million back in 1960.
because some of you will not survive it. We can't go to the farm. The economy destroyed. There's no security. There's no job. Do you know how many reports that we wrote yesterday alone? Check him out in headline. Bàbá pa ọmọ ẹ̀ nítorí 100 naira ní Ìkòròdú nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé ọmọ Ìgbò náà nìyẹn? Because the bastard Yoruba people are sọ pé Igbo. When we know the truth that àwọn olórí burúkú Yorùbá, àwọn ló hold wa mọ́lẹ̀. Àwọn tó yẹ ká fọ́gò mọ́ lórí. Àwọn tó yẹ ká sọ̀kò pa. Àwọn ìkà, àwọn jẹgúrú jẹrá tí owó wà lọ́wọ́ wọn, wọ́n dẹ̀ hold owó yẹn bá sọ̀rọ̀ báyìí, ìyá dẹ̀ ń jọmọ Yorùbá. Àwa wá ń send kéékèèké change táwa ní. Àwa ní sympathy. 10,000 naira, mo ṣe send it. It's not a lot of money. But in the day, Nigeria is a lot of fucking money. Big money. How did we get to where a Yoruba daughter, a Yoruba son, kò lè ra oògùn láti lò fún rẹ̀ tó bá sick? Ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé ní Lagos State kò ní dá fún gbogbo yín. Lagos of owó lẹ́ni. But ẹni tẹ́lẹ̀ lẹ́dí money kan ní Igbo, ẹ̀yin bomb bastard. Wọ́n Fúlàní operate, wọ́n sọ fún wa pé àwọn wá sílẹ̀ wa ní 1800. That means they were not even part of us at the beginning of that messed up, creation of Nigeria by the British. Jololori burúkú ni British, bomb bastard ni wọ́n. Wọ́n ṣèkà fún ìran wa, àdẹ́ni pé ká pull out. Ẹ sọ pé ká má pull out, ẹni ká kọ́kọ́ bá Igbo jà. Ṣé Igbo la fi bá jà? Àbí ká bá gbogbo wọn jà? Àti Igbo ni, àti Yorùbá ni, àti Hausa ni. But because olè púpọ̀ nù yín, ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe politics, ẹ̀yin olóṣèlú lórí burúkú. Ẹ fẹ́ ṣe politics bí olè Tinubu, criminal, drug baron, bloody drug baron, ọmọ àlè. Àwọn tó gbé pẹ̀lú ẹni Chicago, wọ́n tún fún mi ní another information nípa ẹ̀. I will not share it yet. Tẹ́ bá rò pé lórí burúkú tẹ́ president yín bomb bastard yẹn, ó máa gbà yín sílẹ̀, gbogbo yín máa kú ká tó débi tá à ń lọ. Majority of you will die. Ikú máa wọlé pa yín lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Do you know how many people had road accident between Lagos and Ibadan yesterday? And when we are here shouting, we ká gbára wa sílẹ̀, so that we can be free for the rest of our life and take charge of our destiny. Because the destiny, our destiny, is when we are free completely from the shackles of the messed up country. Don't pay Nigeria. Ṣé 25 ni, ẹ ṣe gan ni. Wọ́n ní kò tẹ̀ ń ṣe 15, 25 people. And we need to get the hell out now. Wọ́n gbé epo kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá. And the same countries tó ń gbé epo, tó ń jí epo, tàbá apply for visa, wọ́n náà wọ́n fún wa ní visa. Do you understand what that means? Is that the same way bó ṣe ń operate pẹ̀lú àwọn Saudi Arabia? Do you know that Saudi citizens can go anywhere without nobody checking them? Epo tó ní ni. The reason why tẹ́ ṣe ní dollar operation lẹ́ni, Saudi ló ń back America lórí ọ̀rọ̀ dollar. Tí Saudi bá ti yọ ẹsẹ̀ kúrò lọ́wọ́ dollar, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ America mọ́. America fọ́ pátápátá nìyẹn. And that is why the BRICS is currently operating as we speak right now. The BRICS country. The BRICS country, Bisimba Soro, they will push and push and push until they stop the dollarization. Russia is already bypassing that as we speak today. Tó bá ń wá mi, ọ̀la lẹ máa rí, kò ń ṣe ni. Ọ̀la lẹ máa mú. There are millions of people that are ready to die for this cause. Ẹ bá rò pé mi nìkan ni, I hold wọn mọ́lẹ̀ for a little bit of time. But how long ta lè hold àwọn ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ is what I don't know. They are ready to burst out. They are already crying pé bàbá ní gbọ́ sí yín lẹ́nu mọ́ in another few more days, years or months. And nobody will be able to stop them when they react. Ẹ̀rọ̀pá ní ìdèyàn púpọ̀ ni. 1,000 people máa dá wàhálà sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé olúkálùkù á máa sá káàkiri. 1,000 péré ni mo sọ. 1,000 people péré. 1,000.
We're just creating the awareness so that millions of people are prepared their mind to exit the madness that the British created. And as we say all the time, our jáde because à ń jáde pé à ń ṣe program. Mo ń jáde kẹ́ lè mọ̀ pé ikú ti wà ní ẹnu ọ̀nà wa tó ti pa wá, kò ṣe kó fi pa wá, ó ti ń pa wá. Death is already right on our doorstep, and our stupidity continue to look like there is nothing happening because you are looking at the fake society, the illusion. Èmi kọ́ ló ń wá, ẹni bá ń wá mi, àwọn onílẹ̀ lẹ́ ń wá. Kẹ́tórè mi mú ẹ máa kú dànù ni. Fact mo sọ fún yín. Àfi tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ tá gbé dání nǹkan míì wà nínú ẹ̀. Ṣé pé èèyàn kan wá kẹ́tí náà jẹ́ National Assembly. National Assembly tó ti fẹ́ padà nù. Ó kù díẹ̀ National Assembly tẹ́yìn sọ yẹn, àwọn ọmọ mọ́là máa ya síbẹ̀. Senator yín gan wọn nílé ráyè ìjókòó. Mo ní mo bá DSS sọ̀rọ̀ lánàá. Ẹ̀yin rò pé ṣe ní country. I pity a lot of you. Any country. Ọlọ́pàá zero. Gbogbo security ilẹ̀ Yorùbá pátá is no longer in our hands. But not everything I'm told to tell you. But I can tell you that the world is just not going to do fuck off. Bẹ́ẹ̀ bá rò pé ẹni America kankan máa ráì. Àwọn America kan fi gbára wọn sílẹ̀. Election tó ń bọ̀ l'America this time around, firepower gidi ni. Firepower gidi. Ọlọ́run yọ wọn tó bá yẹ pé wọ́n pa Trump ni. Púpọ̀ nínú yàn nílé jókòó sí America bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Tó bá yẹ pé wọ́n rí Trump pa ní ìgbà tó a fẹ́ assassinate yẹn. Púpọ̀ nínú yàn nílé jókòó sí America. Torí a ti gbóná ju bó ṣe yẹ lọ. And that is what is going to happen in most part of the world as millions of people continue to wake up. Mo ń sọ pé òyìnbó kan tí mo pàdé lánàá, woman yẹn, as part of my engagement yesterday. She has sold her house here in the UK and she's relocating. I will not tell you where to. Pé òun lè gbé nínú messed up country mọ́. Òyìnbó gidi ni, pure òyìnbó. British. Some of them are pained for the mess that their forefathers created, mostly in Africa. Tafiwawa backward títí di wákàtí. Àwa máa ṣe pé àwa nìran ọmọ aládé, ìbọ̀ládé náà wà. Tí adé ò lè sọ̀rọ̀ láti continent wa kó fún wọn ní message ní bíbáyìí káyà wọn máa já. Ìyẹn làwọn yẹn ṣe máa ń sọ pé wọ́n wá wa. Ẹ rò pé mi nìkan ló wá ni. 1,000 people tó jókòó tán wò. Ǹjẹ́ yìí mọ̀ wọ́n? Tọ́dẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá. 1,000 people tó jókòó tán wò. Tara dẹ̀ nǹkan wọn ju tèmi lọ. Àwọn northerners máa fojú Tinubu, wọ́n máa fẹ́ pọ̀n já ni. Wọ́n ní ẹ̀pọ̀ àgbò tó mì kò ní já, tí Tinubu máa já. Wọ́n pa MKO Abiola kò sí nǹkan tẹ́ ṣe sí. Because we're all gullible idiots. Nígbà tó ti pa Abiola yẹn, ló yẹ ká ti get the fuck out of that country. But látara olè táwọn gbogbo wọn fi jà, wọ́n fi padà lọ ṣe democracy. Ìtòun náà dẹ̀ fọwọ́ ara ẹ̀ fà tó fa wèrè lọ́yàn, òun ló mẹ̀mí ẹ̀ lọ. Ẹ̀mí Tinubu náà báyìí nísìn, ó ti wà lọ́wọ́ wọn. Tó bá já sọ̀hún, ó já sọ̀hún náà nìyẹn. Tó bá kú sọ̀hún, kó kú sọ̀hún. Problem tiẹ̀ nìyẹn, kò ń ṣe problem tiwa. Òun kọ́ ló máa kọ́kọ́ jọmọ Yorùbá tó máa kọ́kọ́ kú. Mo ní ta ló pa Funsho Williams? Ṣé Tinubu gangan ni wọ́n fẹ́ fà sílẹ̀ nígbà tó fi ṣe Lagos State election ní 1999? Àwọn bàbá òfò lórí burúkú yẹn. Èbí bàbá Adébánjọ sọ fún mi. Ṣé Tinubu gangan ni ẹni tó fẹ́ fà sílẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe primaries? Kí ló dé tí wọ́n fa Tinubu sílẹ̀? Tí kò ń ṣe pé Funsho Williams ló gbé sílẹ̀. Ẹ mú gbogbo ìrìn àjò ọmọ Yorùbá, ẹ dàrú. Àwa fẹ́ gbé lórí bàbá wèrè kan tó ń pè ní Tinubu, drug baron. Dá fún gbogbo yẹn ní ṣoríire. Gbogbo yín pátápátá ògùn máa wọlé pa yín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni. Wọ́n mú ìrìn àjò yẹn wọ́n bàjẹ́ láti 1999. Àwọn bàbá òfò gbogbo wọn ti dàgbà nísìn. Wọ́ọ̀lì tó bá máa jẹran gan nísìn, wọ́n gbọ́dọ̀ ground ẹ̀ kó fi sí wọn bí spoon, kó fi bí omi ni.
ó ṣèkà fúnra wa. Àwọn bàbá tó wá dìde níjọ́ náà lọ́hùn ẹ rò pé ní Nàìjíríà tí wọ́n ti ń lé ọmọ Yorùbá to exile. Àwọn bàbá tí mo bá sọ̀rọ̀ lánàá 45 years ni bàbá yẹn náà ti ń gbé l'Amẹ́ríkà. Wọ́n rojọ́ ilẹ̀kùn ni, wọ́n sunkún lórí fóònù ni. Èèyàn máa lè ẹ̀yin bomb bastard, ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ́ wà ń lé, ẹ̀yin sẹ́pẹ́ fẹ́ fix Nàìjíríà. Bàbá ò lè fix Nàìjíríà. Àwọn bàbá tó fẹ́ ṣe wọ̀ jẹ́ kọ́ rí ṣe. Bàbá kí tó yẹ fẹ́ fix Nàìjíríà wọ̀ jẹ́ kí bàbá yẹn rí ṣe nígbà tó ń ṣe Second Republic. Gbàtẹ́pọ̀ lè ní ẹ̀yin náà wá ní tẹ́ máa jẹ nínú Nàìjíríà náà ni. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní rí jẹ́ bí àṣàṣàmọ́ nípa gbogbo ọ̀ níjọ́ rí jẹ ni. A máa fa ìyà pátápátá ni. Kò sẹ́ni kankan tó máa rí jẹ mọ́. Ó kù díẹ̀ ni. Ó lè tó 2 years, ó lè tó 3 years. 2 years ni UK àtàwọn àgbáyé fi prepare fún the D-Day landing. So tó bá rò pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ pé ọ̀la ló máa bẹ̀rẹ̀, no, ó ṣọ̀la o. Torí ọmọ àlè ní ìyẹn lẹ ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ pé bó la bá ṣẹ́ dé. Dá díẹ̀ ni máa sọ bí ta bá ṣẹ́ dé fún ẹ. Mo kí bàbá Akíntóyè. Strong man. Almost 2 hours ni bàbá yẹn fi wà ní one meeting to the other lánàá. Ẹ̀ẹ̀mejì ni mo pàdé bàbá Akíntóyè nínú meeting lánàá. Ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè. Ẹ̀yin tí bàbá yín tẹ́pọ̀n bàbá yín ti ń jò nínú ilé. Tí bàbá yín ò rí medical treatment tó yẹ pé ó máa padà kú sínú ilé náà ni. Bàbá yín sì ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà. Bàbá tó yẹ kẹ́ fún ní poison jẹ́ kó kú dànù. Àwọn bàbá òfò. Bàbá kan bá sì ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà. Kẹ́ fún ní poison kó máa bá tiẹ̀ lọ. Bàbá kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ pariwo wọ́n Nàìjíríà mọ́ níbi tí ilẹ̀ ṣúdé ní Nàìjíríà nísìnyí. Tí bàbá òfò kan bá wà l'Amẹ́ríkà bá ń pariwo wọ́n Nàìjíríà, ọmọ àlè àwọn bàbá làwọn yẹn. Torí bàbá gidi ìyá gidi kò gbọ́dọ̀ pariwo wọ́n Nàìjíríà mọ́ tó bá ń gbé ní diaspora. Especially for the fact that they are looking after them medically and so many other benefits. Oníwèé wọ́n sì máa look after. So bólórí burúkú bàbá òfò kan bá wà l'Amẹ́ríkà tó bá ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà, ní kúre ikú máa pa yín lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ni. Torí ìka bàbá lẹ́yìn máa jẹ́. But ẹ̀yin tó wà Nàìjíríà, fún bàbá ẹ̀ lógún jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. Àwọn bàbá òfò. Gbogbo wọn meeting òfò tó ṣe, gbogbo wọn pátá tó fi lọ gbé Tinubu wọlé ní 1999. Consequence ni gbogbo wa ń jẹ yẹ lọ́wọ́ nísìn. I'll leave that for another day. Gbogbo ojókà kọ́láwà náà máa mú jáde fún yín. Mo níta ló pa Fúnṣọ́ Williams. Ìbéèrè ni o, mo ń béèrè ni. Gbogbo wọn pátá lọ ṣèkà fọmọ Yorùbá látara táwọn fẹ́ jẹ. Àwọn òròjọ́ tí ilẹ̀ máa dé tó máa mú gbogbo wa lọ. Ẹ rò pé ilé ayé tẹ wà, ẹ rò pé ilẹ̀ ní ni. One day you will all be dead, including myself. Kò sẹ́ni tó mọjọ́ ni. We're just passing through. Ṣèbí Àdùkẹ́ Gold. Mo tẹ̀ mí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. I just saw a picture flying all over the place yesterday. Wọ́n ní olórin Christian nìkan ni. Ó ti parí iṣẹ́, ó ti lọ. Àìmọye ẹ̀mí tó ti ń jábọ́ lálẹ́ yìí nísìn, láàárọ̀ yìí, lọ́sàn-án yìí, depending on the part of the world tó bá wà. So kí la wá ń sọ pé èèyàn kan máa ń lé ayé kan tó máa ń sọ pé kinní kan. So àwa fi gbélé ayé tí ọmọ Yorùbá, á gbélé Tinubu lọ́wọ́, bomb bastard, torí kíni. So àwa máa gbélé lọ́wọ́ kí Tinubu má bàa kú. Ìgbà wo ni má kú ò ní kú. Ìgbà wo ni má kú ò ní kú. À ń sọ̀rọ̀ tó ń dùn ọmọ Yorùbá lénìí, lọ́la àti ọjọ́ ọ̀la. Àwọn ọmọ àlè á ní ká keep wọn Nàìjíríà. Kí ni Nàìjíríà ṣe fún yín? British olùṣọ́ lórí burúkú tó dá Nàìjíríà sílẹ̀, wọ́n wá ń restrict wa. Wọ́n wá náà fún allocation yẹn visa tó máa gbé wa wá síbí. Wọ́n wá ní ká wá kàwé ní bíbá. Pẹ̀lú owó tá ní. Ṣèbí mo sọ fún gbogbo yín. Ojú òtítì yín báyìí nísìn. Ẹ lè wá kàwé nílùú yìí mọ́, ẹ̀yin bomb bastard. Because the pounds and the naira wọ́n jọ ń sáré ni. If I am right, I think it's about 2,030 naira ni agent yẹn ṣì send sí mi lánàá. 1 pound will give you 2,030 naira. Convert owó yẹn to multiple thousands of pounds tó fi wá kàwé ní London. Ṣé bàbá ẹni Dangote àbí Ọ̀tẹ́dọ́lá àbí Mike Adenuga àbí Alákìjà àbí Bọ́lá Ṣàgáyà tó máa fi sọ pé ó fẹ́ wá kàwé, àbí àwọn P-Square àbí Don Jazzy tó bá ṣe rituals gan, o lè rí owó yẹn kó wá fi kàwé. So àwọn fẹ́ sọ ra wọn di God, mini God máa wà lọ́wọ́. Adẹ̀ sọ pé kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Báwo ni ọmọ British ṣe máa wà special ju ọmọ Yorùbá lọ nílẹ̀ Yorùbá? Báwo ni ọmọ British English ṣe fẹ́ better ju ọmọ Yorùbá lọ?
tó bá yẹ pé gbogbo wa ní làákàyè, kí ni gbogbo wa wá káàkiri ní gbogbo àgbáyé? Àwọn jeans and trousers káàkiri. When our territory and our land needs us now, but a lè ṣe tá bá wà ní Nàìjíríà àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. You cannot do it tá bá ṣe sọ pé wà nínú Nàìjíríà. We got to get the fuck out of that country so that we can survive. The more tá bá ṣe sọ pé o ṣe ní sympathy fún Nàìjíríà, ọmọ àlè nìyẹn. Nobody should have any sympathy for that bastard country. Tọmọ English máa gbé British passport dání, tọmọ Yorùbá gbé Nigerian passport dání, kò dẹ̀ ní value. Ìkan wá ní value jù náà wọn lọ. So in terms of nísìnyí pé ọmọ English yẹn better jà wá lọ. Àwọn tó lè fi ìdí ìgò kọ orúkọ wọn. Àwọn tó lè fi ìdí ìgò kọ orúkọ wọn. Gbogbo yín lẹ̀ ń bá wọn ṣiṣẹ́. Gbogbo yín ni wọ́n jẹ ọ̀gá lé lórí. Wà ní degree, wà jọ̀gá lé ẹ lórí. Wà máa béèrè pé school wo ló lọ, á náà òun lọ sí school. Òun ti ń ṣiṣẹ́ láti over 10-15 years. Wà á máa béèrè pé so báwo ló ṣe wá dọ̀gá? Wọ́n kàn promote ẹ̀ ni. Ó wá kó gbogbo asábẹ́ wọn. Àtúwá fi wá jẹ gàba lé àwa lórí territory wa. When we should not give them the room for that. We can negotiate to have a country and decide how we will have relationship with them. But kò ń ṣe pé káwọn máa dictate fáwa through all this fraudulent IMF, World Bank, tó fi bà gbogbo ilé ayé jẹ́. Ṣé China ń listen sí? Ṣebí poverty náà ní China wà. But ìtorí pé èdè kan náà ló ń lò. Ẹ̀yin jẹ́ káwa lo èdè kan náà ká fi run country wa. Ká America wá dictate fún wa tó bá bí America dá. Kí àwọn ìlú tó kù náà wá dictate fún wa tó bá bí wọn dá. They will work in line with whatever we prefer, not in their own directive, under our own directives. But because we are all liars, ìlú tí kò ní policy kankan tó fẹ́ fi support ọmọ Yorùbá. Báwo ni ọmọ English ṣe fi better ju ọmọ Yorùbá lọ? Orí wo ni wọ́n ṣe ìgbà tó ń bí òun, ṣe wọ́n bí as a special human being ni? Ṣe báwa náà ti dé hospital nílùú yìí. Àrí bọ́ ṣe ń bímọ. Bọ́ ṣe ń bí ọmọ nílùú yìí, bẹ́ẹ̀ náà ló ń bí nílé. Tó bá dẹ̀ ráwọn ọmọ yẹn tó bá jáde, ìkan náà ló máa jẹ́. Ìkan ṣe fẹ́ wá special. Tó bá jẹ́ pé wá dé after 10-15 years, àwa máa wá bó ṣe fẹ́ dé Europe kó lè wá survive. Nígbà táwa ní ilẹ̀ tiwa, Northerners will deal with Tinubu, and I cannot wait for more crisis and anarchy as we wait to see their next chess game. Game ló ń gbá pẹ̀lú Tinubu. Ṣé sọ pé ọmọ game gbá ni? Á gbá game yẹn tired. Within the next 4 years, wàá fojú àwọn máa bo, kò ní rí government yẹn ṣe, kò ń ṣe pé. Kò ní rí ìjọba tó ń ṣe lọ́wọ́ kò ní rí ṣe. Torí àwọn tí wọ́n ń jẹ nínú Nàìjíríà wá sọ fún pé àwọn ò ní jẹ́ kó rí ṣe. Tẹ́yìn bá ti gbàbọ̀dè ní Southwest, wọ́n ní kó jáde fún protest. Ó gbé 6 billion jáde, ẹgbàá lọ́wọ́ ẹ̀. Owó àbúlà fi ń ṣàbúlà lejò. Mo ka rìpọ́ọ̀tì kan pé wọ́n ní, I don't know how true that is, pé 100 million Dangote tó sọ pé Dangote ló fẹnu ara ẹ̀ sọ, kò ń ṣe pé wọ́n bá sọ, ó ní video evidence pé òun kó 100 million fún Lagos State. Bẹ́ẹ̀ni, the almighty China cannot take orders from anybody. Who the fuck that America to China might take order pẹ̀lú ẹ̀? America and China just like they need themselves. Lọ́jọ́ iwájú, we will not take orders from anybody. Ta ni Russia ń dá lóhùn nísìn? Ta ni Israel ń dá lóhùn nígbà tó ń pa àwọn èèyàn ní Palestine? Gbogbo akókèlè bẹ̀ sójú, a mọ̀ pé wọ́n pààyàn. Ṣé ni Russia ń pààyàn? Wọ́n ń pààyàn lójoojúmọ́ ni. Látayé báyé ni ikú ti ń pààyàn. Látayé báyé ni human being ti wicked. Ẹ fi gba Yorùbá nation, a gbọ́dọ̀ wicked. Gbogbo sentiment ẹ ṣe ń fi sí yẹn nígbà Yorùbá country. We must be very, very brutal and wicked. Brutal ni mo sọ. Kò ń ṣe eré là ń ṣe. Brutal gidi. Let me give you the paper tàná lélẹ̀. Tàárọ̀ yìí mo ṣe máa mú yẹn tí bá ti jáde. Go. 1910, 4 years before amalgamation, ni kú ti ń pa àwọn èèyàn. Ṣé o rò pé níṣẹ́ ni kú ń pààyàn ni? Tó ti bá sọ pé 1 million Yorùbá máa kú, ṣé o rò pé nílẹ̀ ṣe ènìyàn ṣe ń kú ni?
The coin operator phone, no, 1910, Florence Nightingale, the lady with the lamp, died age 90. Many of you will not survive 90 years old. Taba continue pẹ̀lú Nigeria. Mo sọ fún yín pé 52 years ni ẹ̀mí yín máa bọ́. That is even if you survive 52 years. 52 ni ẹ̀mí tó wà lára yín tó máa jábọ́. Ẹni tó bá survive more than 52 years, á jẹ́ pé percentage yẹn low gan. Do you know how many people survive long life? Ní South Korea, as they were returning back from the Olympic, ajá ló ń sniff wọn fún bed bug. Torí pé gbogbo nonsense tí France ṣe pẹ̀lú Olympic òfò tó náà ń ṣe, tó kó àwọn èèyàn sínú cardboard, tó ń sùn nínú cardboard, tó kó omi cholera tó wà lọ́dọ̀ tí wọn, táwọn náà máa ṣe bàtẹ́ pé àwọn ò ní cholera. Just ajá lásán ló gbọ̀nrún àwọn ọmọ wọn tó dé padà pé kó tó kúrò airport. Ajá ló ń sniff. Mo lọ Turkey so many times. Turkey yẹn mo sọ fún yín pé kò ń ṣe ní máa fún yín ní full story ẹ̀. Wàá rí wọ́n ṣe dájá sí títì. Wàá máa wọ́ndà pé iṣẹ́ wo làwọn ajá yìí ń ṣe. Bí ṣe ní Turkey báyìí, wọ́n wà 2 hours ahead ilẹ̀ tí mo lọ́dọ̀ tí wọ́n báyìí. But I think it's about 1 hour now. Tó bá dọ́dọ̀ wọn láti 12 lóru lágo Turkey, tílẹ̀ máa fi mọ́ àwọn ajá yẹn máa ń parade ní wọn kì í sùn. I'm not talking about 1 dog. I'm not talking about 2 dogs. I'm talking about thousands of dogs in different local government, different districts. Ibi tí mo lọ tí mo rí dáadáa ni. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe kó àwọn ajá yẹn síta? Wọ́n mọ̀ pé manpower ò lè wà everywhere, but ajá lè gbọ̀nrún from distance. In tó bá ti mú ajá kan tó bá ti gbó, gbogbo ajá tó kù ń bọ̀ nìyẹn. Wọ́n bí mọ́tò náà dá. Ibo ló fẹ́ sá lọ? Wọ́n máa bo mọ́tò yẹn mọ́lẹ̀. Ọlọ́pàá dẹ̀ máa dé báyìí within 8 minutes. Ẹ wà ní Nàìjíríà òfò yín nísìn. Nàìjíríà òfò. Tọ́ba bíbá bá ẹ̀dá ìwọ jáde nísìn kò sọ pé òun lọ sákúrẹ́ látẹ̀kọ̀. Ogun máa pa ẹ́ lójú títì ni. Ṣé country náà ni? A ní ká gbára wa sílẹ̀ kí a lè ní ètò àtààbò fún ìran wa lénìí àti lọ́la. Ṣé ẹ rò pé future lọ́la ni? No, a ti wà nínú future. We are currently in that future. And the future is now or never. And people die near abroad, like I always say. Let me give you another story I saw in the paper yesterday. And I hope you can memory. Yeah. Mo sọ fún yín pé depression ló máa pa púpọ̀ nù yín ní Nàìjíríà. Ikú depression lẹ máa kú, kò ń ṣe pé. Tọ́lá arákùnrin tó ń rí. He died on the 4th of August. Èèyàn ńlá gbáà ní UK. I'll give you just a sneak view because I'm going to end the program in just about a few minutes. Tope took his own life over his struggle with depression. Many Nigerians are already in that category right now. Ẹ ti wà lábẹ́ depression. Ìyẹn lẹ ṣe máa ń think of pé kẹ́ gbà ẹ̀mí ara yín. Nígbà tí society tó jẹ́ kó look after wa, I need gold, I need gbogbo nǹkan, I lómi, I need this, I need that. Society wa ignore everybody. Kí lẹ rò pé bàbá tó ń gun kẹ̀kẹ́ náà pẹ̀? Ṣebí tó rásìkò tí tó ni. Wàá jó gbogbo building yẹn ni mo sọ nígbà tẹ́ bá fẹ́ wà brutal. Tí wà brutal torí ọmọ àlè ní wọ́n gba kẹ̀kẹ́ náà pẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Olówó jí owó. Fáyọ̀ṣe wọ́n fa Sáyọ̀ṣe lọ́yàn pé 6.9 billion tó ní kó jẹ níbo ló wà. Ó wá gba kẹ̀kẹ́ náà pẹ̀ tó 1 million naira. Wọ́n á nítorí ó gba one way kọjá kan. Wọ́n á nítorí ó gba kinní kan kọjá. Ẹ wá ń lẹ̀dí mọ́ àwọn innocent people. Those innocent people will rise up. Wá pa púpọ̀ nù yín ẹ̀yin olórí burúkú olóṣèlú yẹn.
pípa ló máa pa yín. Tẹ́ ẹ̀ bá wà brutal go to anywhere, ìyà máa jẹ yín pa nínú Nàìjíríà. Ẹni ẹ fẹ́ Yorùbá nation no problem, but nínú Nàìjíríà yẹn tẹ́ ẹ̀ bá wà brutal pẹ̀lú àwọn olóṣèlú yín, ìyà máa pa yín, ẹ máa kúkú oró náà ni. Má sọ fún mi pé depression ló pa arákùnrin. Kí ló lè mú parẹ́? Kí ló lè mú ẹni tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé is a cricket legend, Graham Thorpe, took his own life? Do you know the meaning of that? Ṣòro pé easy kíyàn tó sọ pé òun fẹ́ gbẹ̀mí ara ẹ̀. Púpọ̀ nù yín ẹ̀mí ara yín ilẹ̀ máa gbà. Tẹ́ ẹ̀ bá gbẹ̀mí ara yín, àwọn tó fẹ́ gbẹ̀mí yín ni àwọn olórí burúkú olè, gọ́fìnà yín, dẹ́pútì yín, sínétọ̀ yín, house of rep yín, àwọn ló máa yọ ẹ̀mí kúrò lára ẹyọ kọ̀ọ̀kan nù yín. Many of you will not survive. Life tá à ń gbé lọ báyìí ká tó débi táwa ń lọ, púpọ̀ nù yín ẹ̀ ní survive. Cricket legend, ó ṣàmọ̀ cricket, ó lè mọ̀ nígbà tó yẹ pé ìlú òfò ní Nàìjíríà. Àwọn tó ń gbá cricket náà wà ń bẹ́ẹ̀ tẹ́ mọ̀ gbá, kò sí sport tá ò lè train anybody fún. A kó 12 billion naira lọ sí Olympic. 12 billion. Ó ṣe kúkú pín owó yẹn fún everybody. Káwa sọ pé a lọ Olympic. Torí a ti mọ̀ pé a ní win medal kankan. So kí láǹfààní Olympic òfò tá lọ? Kọ́ kúkú pín 12 billion yẹn. Ṣèbí 6 billion ní Tinubu ní kọ́ fún yẹn ní Lagos State. Ó bá kúkú pín 12 billion yẹn fún state kankan. Ká dẹ̀ máa lọ para wa lé lórí. Torí tẹ fẹ́ràn náà nìyẹn. Tó bá ti kówó kan fún yín sádùúgbò, ẹ máa gúnra yín nígò, ẹ para yín, ẹ gíra yín lórí. For stupidity, nílùú tó ní ìfọ̀n tó lékaná, tó yẹ kí gbogbo aṣoríire ká ṣàǹfààní nínú ẹ̀, ká dolówó nínú ẹ̀, ká tó kú, torí gbogbo wa máa padà kú náà ni. Ikú kan ló máa pa gbogbo èèyàn. Àtẹni bá commit suicide, àtẹni tó commit suicide, àtẹni máa kúkú ebi ń pa mí o, àtẹni máa kúkú mọ́tò accident o, nítorí pé wọ́n ṣe títì. Lagos Ibadan expressway over 20 years, àwọn olórí burúkú, ogun máa pa gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí má ṣépè fún wọn, ẹ̀ ní kú re. How long ló fi ń ṣe títì? Kìlómítà mélòó ni Lagos Ibadan? Kìlómítà mélòó ni? For 20 years wọ́n parí ẹ̀. Ìyẹn wá fa accident oríṣiríṣi. 25 people died on that road yesterday. Kò ní da fún bàbá ẹ̀ tó bá tún sọ pé kí má ṣépè fún bàbá àti ẹ̀gbọ́n ní sóríire, ogun máa wọlé pa bàbá ẹ̀ ni. From bastard. Ó bímọ, bọ̀ kí ló lè fà? Wọ́n fún ní MBE. Kí ló lè fà tó mú ẹ̀mí ara ẹ̀ tó parẹ́? Ó ní oríṣiríṣi tó máa ń entail. Kọ́lọ̀ má jà go into depression. Torí ẹni tó bá ti wọ depression, ọmọ bá máa nọ́ọ̀sẹ̀, ó máa padà parẹ́ náà ni. Wọ́n pè mí láti America some few months back. Lára àwọn máa jápa kò jápa. Ẹ má bínú family tẹ́ bá gbọ́ program mọ̀ ní fún àwọn èèyàn ní too much details. Ẹni tó mú wá sí UK tó gbọ́n kankan, kò mọ nothing, kò lè sọ kankan, kò gbọ́ yìnbó, kò gbọ́ jack shit. Ẹni tó dé sọ́dọ̀ ẹ̀ ó ti fún yẹn ní depression. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ tó ti fẹ́ mẹ́mí lọ, tó ti fẹ́ ba family jẹ́. Ẹ ní kúre gbogbo ẹni tẹ́ ń sọ pé ká má jàjà ìgbà, ká má jàdílẹ̀, ẹ ní ṣoríire. Ẹ ní ṣoríire ni mo sọ fún yín. Ẹ gbọ́ kan ni mo sọ. Ọmọ tó ti ń school nílùú yìí, òun náà wá láti ilé ní student, wọ́n wá gbéyàn kan wá pẹ̀lú ẹ̀. Lára àwọn máa jápa bí family ni wọ́n. Ìyẹn wá dé ìlú nìyẹn gbà wá, kò tẹ̀ gba Lagos wá. Ẹ dẹ̀ yín understand. Òyìnbó mélòó lèèyàn sọ nílùú? I go, you come. You no come, you no go. Ṣẹ́ni tó lè kọ orúkọ rẹ̀ nígbà tó yẹ pé English ni wọ́n ní ká lọ máa kọ́, tó yẹ ká máa kọ́ èdè Yorùbá. Stop speaking in vernacular. Ṣùgbọ́n ló kó gbogbo wa. Ọmọ yẹn wá dé, wá pè mí láti America. Wọ́n ní Mr. Koiki, problem ti wà, mo ní kí ló ṣẹlẹ̀. Bye. I had to call somebody that is a medical. Òní dá fún oníṣoríire lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin bomb bastard. Mo láti pe auntie mi kan. Àwọn wà into mental health blah blah blah. Gbogbo àwọn network tèmi náà ní UK nígbà tí mo wà nínú Nigerian community. Lè bá pa auntie yẹn pé wàhálà wà o. Wọ́n náà busy pa máa pè mí padà. She called me back. Bá sọ fún mi pé bye. Mo need help yín. Torí èèyàn kan máa parẹ́ sílùú yìí o.
àdẹ̀fẹ́ ká tún gbọ́ kó ọmọ Nàìjíríà kankan torí ọmọ yẹn ti wà depressed, kò lè study mọ́, kò lè ṣe anything, because ẹni tó dé sí UK tó bá mú wá pé lára àwọn jápa bíi dependent, ó ṣáà ti yé yín kí n má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, dependent amúyàn kan wá, ó ti yé yín, eventually ọmọ yẹn ò lè cope, kò lè cope mọ́, because òun ló wá ń take responsibility ẹni tó dé yẹn. Tó bá ní kó lọ ṣe job application kò lè kọ́ kankan, òyìnbó rè kò gbọ́, ó níwèé lóòótọ́ bọ̀ kò lè ṣiṣẹ́. So responsibility wá wà lọ́rùn ọmọ kékeré tó wá join, ìyẹn bá go into depression. Bó ṣe sáré pè mí láti Amẹ́ríkà nìyẹn, Ọlọ́run ṣàbá wa ṣe. Mo bá ọmọ náà sọ̀rọ̀ pé kó ṣàṣe sùúrù, but èmi ò ṣe expert, because when you go into depression you need an expert. Kò sí expert ní Nàìjíríà. Do you know how many people have gone into depression? Ṣé rò pé depression nǹkan tí yẹn kọ́ máa go through ni? No, you need a specialist tó máa guide yín, tó máa fún yín ní treatment ní kò ní ìdògùn, treatment ní tó bá ti worse tó máa ní ìdògùn, tí bọ̀bọ̀ yìí ní ìdògùn. UK mà ló wà, olówó mà ní cricket legend, ọmọ tó ń pè ní cricket legend, ó padà commit suicide, ó yọ ẹ̀mí kúrò lára ẹ̀. Do you understand what that means? Kéèyàn lè tó ronú pé màá gbẹ̀mí ara mi, Ọlọ́run má jẹ́ agbẹ̀mí ara wa. Ẹ bá ṣàdúrà. The dad of 4, ọmọ 4 ló fi sáyé nílùú tó lọ́ba tó níjòyè, kàmáì tí wàá sọ ìlú òfò tó lọ́ba tó níjòyè, torí àwọn bá wà ń bẹ̀ nísìn wọn ò jẹ́ kọ́rí kankan ṣe, àwọn olórí burúkú politician wọn ní ká wá máa gba certificate of àwọn ìjọba, àwọn tó yẹ ká wọlé ká dá sídìí sí gbogbo wọn lára, kọ́ máa kú dànù, kọ́ máa jẹ́, ẹ máa wà brutal. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ Yorùbá nation náà ìgbọ́dọ̀ wà brutal nínú Nàìjíríà tẹ́ bá máa succeed. That is if Nigeria is going to succeed. Èyí fẹ́ wà nínú Nàìjíríà, àwọn tó bá ń bọ̀ kẹ́ oko gidi kẹjú fún wọn, ẹni máa kú, ẹni máa yé ni. The dad of 4, lẹ́kọ̀ọ́kọ́, cricket legend Grant Toppy took his own life after a long battle with depression and anxiety, his wife has revealed. Nǹkan méjì. Anxiety ni kí ni anxiety ní Yorùbá? Ẹ bá mi sọ kí n tó máa lọ. Kí ni wọ́n ń pè ní anxiety? Ẹ má bínú pé mo lè dárúkọ máa kí gbogbo yín, bó ṣe ń hot lára mi lórí ni mo ṣe fẹ́ gbé jáde. Kí lè ra fan láti lọ sùn, kórí yẹn lè wálẹ̀ díẹ̀. Torí orí yóò sùn láti bí 2 hours. Ẹ̀yin bomb bastard. Kẹ́ rò pé torí yíyà ń jẹ́ mi ni. Chicken tí mo grill mo ti lọ wò ó, tó bá dàárọ̀ máa wọ́n mẹ́ díẹ̀, máa fi wọ̀nyí láàárọ̀ la. Gbogbo tí mo máa lò fún location project tá à ń bá lọ tí máa tó lọ láàárọ̀ la, mo ti prepare. Mọ́tò tó máa fi wá gbé mi, ó ti ní time. Ẹ̀yin idiot. Ẹ̀yin lẹ́ ń jìyà kò ń ṣàwà o. We are not going to close our eyes on you because ntẹ̀fẹ́ nìyẹn. Tó bá ti sún òun náà kò ní dá fún yín, èmi kò ní sún, bàbá ẹ̀ ló máa sún ní nǹkan tá gbé dání. Mo ní èmi ni last man standing. Tẹ́ bá ti sùn màá jí yín. Gbogbo ẹ̀ tó bá sọ ẹ dìde, òun ò fowó là ń sùn. Òun ta sùn títí tó kó depression lé gbogbo alára ní Nàìjíríà òfò yẹn. The dad of 4 died last week after a long and hilarious career with England. Ó play fún England ní cricket. Ó mọ iye owó tó ń gbà. Ṣó mọ iye tó ń san fún. Ó tún ní club tó ń play fún tó ń pè ní Surrey. He was only 55 years old. So máa sọ fún mi pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ mi pé mi máa mú practical wá ni. Máa sọ pé dẹ̀ ni mí pé kò sí depression ní Nàìjíríà. Ọlọ́run jẹ́ ṣó rò pé depression church ló ti máa yọ. Ṣó rò pé wọ́n gba depression kúrò nínú church. No, it needs a medical treatment. Church kan sọ fún ẹ pé kọ́kọ́ lọ ṣe àyẹ̀wò ká tó wá mọ orú àdúrà tá a máa ṣe lé lórí. Bọ̀ púpọ̀ nù yín ṣe ni ẹ fẹ́ kọ̀ jẹ́ kó máa ṣàdúrà lé illness yín. Ṣèbí èmi náà wo gbogbo àwọn services tẹ̀ ń ṣe ní church yín. Tó máa ní pastor tó máa ní look at what the medical record said. Wàá kọ́kọ́ lọ ṣàyẹ̀wò nígbà tẹ́ ẹ̀ lówó
tó sí medical service. Akérédolú gan gbé kò sá lọ sí Germany kó tó kú dànù. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé tó bá jẹ́ pé òun ní làákàyè ni, a ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe sí Ondo State. A wá lọ wá gbogbo àwọn ọmọ Ondo pátá tó jẹ́ medical, tó yẹ pé inú line yẹn lọ́wọ́. Mo ti débi ìjọ tí bá tún láǹfààní, ó ti pẹ́, mo débi tó ti ń ta àwọn used medical products. Bọ̀bọ̀ ọmọ Igbo kan ní ìgbà tí mo ní van, òun ló send mi lọ síbẹ̀ yẹn. Ẹ̀fọn àwọn mọ̀ nípa owó ṣíṣe. Mo débẹ̀ mo lanu ni, mo tẹ̀ wọ́n máa bid fún ni. So àwọn bá ti ra online, èmi wá lọ fi truck mi lọ bá gbé níjọ́ náà lọ́hùn. Mo lè sọ pé mo record níjọ́ náà lọ́hùn, bọ́ mo lè sọ pé bí báyìí ni fídíò yẹn wà. I was shocked. Pé àwọn equipment tó yẹ pé NHS, àwọn tó God bless NHS. Àwọn equipment, I have 4 minutes to the end of this program. Àwọn equipment tó yẹ pé wọ́n fi ń treat depression. Wọ́n máa treat bọ̀bọ̀ yìí. Kò ń ṣe pé wọ́n treat ẹ̀ ní UK. Ó padà parí náà ni. Left-handed batter Toppy Graham had been seriously ill in hospital ní May ọdún méjì sẹ́yìn 2022 after attempting suicide at that time. Ṣé mọ̀ pé ìyẹn ní ọmọ Yorùbá yẹn ṣe ń sọ pé ẹ̀rọ kò ń ṣeré, ó ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Mo wá wò títí pé ṣé Buhari èwo ló gbé lọ́ọ̀fù lọ? Because Buhari táwa mọ̀ jàǹbá tó ṣe fúnran Yorùbá òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. Ọmọ Yorùbá wá ní Tinubu olórí burúkú. Kí ló tún dé? Ta rán ọmọ ní pure water. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Tí pure water tó wá di, ṣé mọ̀ pé kò yẹ kó mi wọ́n. In tó wọ́n jù ní Libya láàárọ̀ ẹ̀ òun lomi, but in tó cheap jù òun lepo. Wọ́n dẹ̀ ní government for only God knows. Government ló ń operate, government méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń operate ní Libya. Ìyẹn lè ṣe máa lọ sí Libya tó máa mú ẹ mọ́lẹ̀ because àwọn ibìkan wà okay, àwọn ibìkan wà okay. It's a very ungovernable state. Àwọn olódẹ̀ dá wà láì sílẹ̀, àwọn olóṣì West náà ni tó padà pàgàdà fi ìlú tó ń fáwọn èèyàn ní faith ní Libya. But nígbà tó ti gbọ́ pé ní òun máa sọwọ́ Africa di kinní kan, I can't remember what they say. Wọ́n ní ṣé ẹ̀rọ pọ́ máa jẹ́ ká lọ ni? A máa wà brutal ni. But kò wá ń ṣèyàn kan ló máa wà brutal. Gbogbo wa la máa sọ fún wọn pa wà brutal. But nígbà tá a bá gbé ní bíbà, àwọn community Yorùbá tó wà ní UK, torí àwọn wọ̀ okay, wọ́n lè ṣe party tí Fúlàní ò ní wọ́n pààyàn. Tó yẹ pé tó bá bára wọn jà nínú hall wá pọ̀lọ́pọ̀lọpọ̀ máa dé. Ṣèbá ti rí ní church l'America, ní Celestial Church. Tó fi lagi mọ́ra wọn lórí tọ́lọ́pàá dé tán. Gbogbo òṣì tẹ́ ń ṣe l'Áfíríkà, yín bíbá yìí ń ṣe Áfíríkà o. Kí ló ṣẹlẹ̀ pastor? A máa tiẹ̀ mọ́ lé nìṣó ní police station. Gbogbo alárí fídíò yẹn. Gbogbo nonsense yẹn tá a lá o. Buhari tó pa 29,000 ọmọ Yorùbá wá ń sọ fún mi pé Buhari gbé lọ́ọ̀fù lọ. Ṣe rí pé ọ̀rọ̀ tó ń dùnyàn lọ́kàn ni, ọ̀rọ̀ tó lè mú depression wá ni. So Toppy spiral into depression began. Ìkọ̀kan ló máa ń mú depression wá. When his marriage to his first wife Nicola ended in 2001. Kí ló dẹ̀ fà? Over his own infidelity. Ìkọ̀kan a máa ń kọ̀kan jáde. Mo ní Nàìjíríà àti fa wèrè lọ́yàn. Àwọn Fúlàní tí a ti gbé wá sínú ilẹ̀ wa pẹ̀lú Buhari olórí burúkú àti Yẹmí Ọ̀sínbàjò. Àwọn ló máa ń ṣe ọṣẹ́ fún wa. Ó tí ìrọ̀mọ́ tọ́pa ní àkókò má ní kí n fi wọ̀n lọ sórí Twitter mi. Wàá sunkún abiyamọ. Bàbá tọ́pa sí àkókò l'Ondo State. Whereas aláwọn Ondo community ní abroad à ń pariwo Yorùbá nation. Àwọn kan dá sí o, àwọn kan ní kò kan àwọn, no problem. Ẹ ṣáà gbàdúrà pé ẹ má lọlé. But ẹ bá wá lọlé, ẹ gbàdúrà pé kẹ́ padà sí abroad. And that goes with every community. Ní kẹ́ believe in Yorùbá nation. But kí lọ́nà àbáyọ nínú Nàìjíríà? Òun ni ibi tí máa fẹ́ ọ̀rọ̀ yìí sí. Ẹ bá ń fi sínú comment section. Mo ní kẹ́ believe ní Yorùbá nation. But kí ni ọ̀nà àbáyọ nínú Nàìjíríà?
ẹni tó bá ti lè fọ́nà àbáyọ then we will get there. Mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí o, òun àyàlá máa sùn. Good morning.